اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد ما رضيت ولك الحمد بعد الرضا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن شر الشيطان ومن شر كل ذي شر أنت أعلم به منا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ربنا وفقنا في هذه الليالي لمصادفة ليلة القدر بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة رابحة لن تبور. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم ربنا إنا ندعوك في هذه الساعة المباركة لأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، يا غياث المستغيثين يا مجيب السائلين، كن عبادك المستضعفين، كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا وارحم موتانا الذين سبقونا إليك، واغفر لنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أما بعد, today we have another name of Allah Azza wa Jal, and that is Ismullah Al-Wadud, the loving one. This name, Al-Wadud, is one that is very dear to the mu'min, because Allah Azza wa Jal describes His love for His ibad. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. Now, wood from the asl in its origin relates to a few different things. One, it's used sometimes in the sense of tamanni. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. Yawaddu comes from the same root as would. Yawad means yatamanna, and he wishes, hopeful thinking. But of course this is relating to the ibad. It's not relating to Allah. Another meaning for al-wud is al-mahabba. It's very close to mahabba. But there's a difference between wud and hubb, and we're going to discuss this. The ayah says, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرة أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. So المودة بمعنى المحبة. And would also comes بمعنى المعية والمرافقة, and that is association, that's companionship, that's mulazama. And it comes in the hadith, إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. This hadith says the greatest of benevolence is for the son, daughter, to have صلة for أهل ود أبيه, يعني المرافقين لأبيه أو لأمه في حياتهم. After, this is من أنواع بر الوالدين بعد أن ينتقلوا إلى رحمة الله، أن يصل من كان مصاحبا للوالدين ومرافقا لهم في حياتهم. This is part of بر الوالدين, benevolence to the parents, to continue to be in touch with those who were their associates. So الود بمعنى المعية والمرافقة والملازمة. Now there's a difference between مودة and محبة. They say والفرق بين الحب والود أن الحب ما استقر في القلب والود ما ظهر في السلوك. So حب is something internal. It's something inside, that feeling of love. Now mawadda is a step further. It's akhas. It's something more specific than just general love inside. No, it's al-hubb
المقرون بالتأييد بالدعم. It relates to suluk and it relates to behavior and treatment. It's a manifestation of love. So it comes along with the meaning of support. For Allah Azza wa Jal doesn't just love His mu'mineen. يؤيدهم يدعمهم. Allah Azza wa Jal is the one who يمدهم بمدده. And as the Shaykh, he says in the book here, Shaykh Muhammad Ratib al-Nabulsi, he says, المودة هنا سلوك يعبر به عن الحب. فالحب شعور داخلي يعبر عنه بابتسامة بثناء، يعبر عنه بمعاونة بشكر، يعبر عنه بهدية. So mawadda is manifestation of love. He says it's love manifesting in the form of a smile, in the form of a praise, in the form of assistance, in the form of gratitude, in the form of giving gifts. This is what mawadda is. For Allah Azza wa Jal is al-wadud. Now, we said it's very close to hub. What's the origin of hub? They say al-hub comes from أحب البعير أي أناخ. It is when, it's referring to when the camel settles down. أناخ البعير. يعني أحب البعير بمعنى أناخ. When the camel lays down. And what that means, إن المحب لمن يحب مطيع. أناخ يعني خضع. So hub relates to طاعة, relates to humble submission, relates to humility. That's what the origin of it linguistically refers to. And that's why they say إن المحب لمن يحب مطيع. The one who truly loves will follow, will obey, will follow the guidance of Allah Azza wa Jal. That's the sign of true love of Allah and the true love of His Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now, there's so much to say about mawadda and mahabba. For the mu'min, mawadda manifests, Allah's mawadda for His ibad manifests in hifz, ta'yeed, nusra, inzal al-rahma, inzal al-sakina, Allah sending down mercy, His tranquility, giving His assistance and guidance. فنسأل الله سبحانه وتعالى الودود أن يجعل لنا ودا. There's a meaning behind this ayah. This ayah is in Surah Maryam. Allah Azza wa Jal, He says, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. And what this means is يجعل لهم مودة في قلوب العباد. This is one of the meanings behind it. فالودود is the one who not only loves the believer, not only supports the believer, يجعل المؤمن محبب إلى الآخرين, beloved by others. سيجعل لهم الرحمن ودا يعني قبولا في الأرض. And this is mentioned in the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it's a very well-known hadith. إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه. When Allah loves someone, He calls Jibreel and He says, I love Fulan, love him. Jibreel tells the creations of Allah in the heavens, and they love that person. ثم يظهر له القبول في الأرض, acceptance for him becomes apparent in the land. فالودود الذي يود عباده الصالحين ويحبهم, والودود هو الذي يحفظهم ويؤيدهم, والودود هو الذي يحببهم إلى الخلق. These are the three meanings behind al-wadud. Now, من عجائب ود الله تعالى. Look at these words by one of our scholars. He says, ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه. It's not strange when someone's in need, someone's a servant, someone needs the support of another. So he goes and humbly and submissively serves his master because he needs his help. He needs his aid and assistance. But إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوك بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه
what's most awe-striking is that Allah Azza wa Jal غني عنا لا يحتاجنا لا يحتاج عبادتنا لا يحتاج إلى شيء منا. Allah is in no need of anything from us. Yet you find هو الذي يتودد إلى خلقه. He is the one who shows his love to his ibad, even though he is في كامل الغنى عنهم. And one of these manifestations, and this is also من عجائب وده لعباده, أن تسبق محبته للعباد محبتهم له. The fact that his love for his ibad is mentioned before their love for him. It's mentioned in the ayah of the Quran. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. This is from the wording of al-wadud. There's nothing random in the Quran. كلها حكمة وكلها أبلغ عبارة وأدق تعبير. Everything in the Quran is the most precise expression. Why was Allah's love mentioned before our love? يحبهم ويحبونه. He loves them and they love him. This is from al-wadud. Allah Azza wa Jal is expressing his love for his ibad. ذكر حبهم له قبل ذكر حبه لهم قبل أن يذكر حبهم له. This is how Allah Azza wa Jal mentions the dynamic between him and his ibad. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. Allah Azza wa Jal makes it very clear. His mawaddah for his ibad manifests in the purpose of their creation being one of rahmah. Allah Azza wa Jal خلقهم خلقنا ليرحمنا ولذلك خلقهم لأي غرض خلقهم ليرحمهم, because he is al-wadud subhanah. And you know what, this actually is not just kalam insha, as they say, things to be said that are very sweet. But no, this is actually is zahir, malmus, but it needs a different nadra. Some people, when they approach deen, they approach it with fear, with anger, with stress and anxiety. But the ibad of Allah, الذين يعرفون الله عز وجل ويفهمون عنه يحببون الخلق إلى الخالق. That's the way of Allah Azza wa Jal. Those who understand this ism, it shifts your perspective. It's not just talking about, it's all love and everything like that. No, this is actually shifting our perspective. That deen is centered around hub, and the only reason why there's mention of fear is because it's the path to hub. Al-khawf, as they say, is not an end, it's a means. Al-khawf min Allah Azza wa Jal wasila وليست غاية. وسيلة إلى أي شيء. وسيلة إلى حبه وتعظيمه. Khawf, true khawf from Allah Azza wa Jal is a means to actually loving him. Because if I don't have khawf of Allah Azza wa Jal, that means I don't have reverence of him. إذا كنت لا أخافه فمعنى ذلك أني لا أجله ولا أعرف قدره ومقداره. وإذا كنت لا أجله ولا أعرف قدره ومقداره فأنا لا أحبه. Because, as we said, true hub manifests in ta'ah, in following his guidance. For these words about love are actually where they're supposed to be. This is the dynamic between al-khalq wal-khaliq. And everything after that is secondary. And that's why Allah Azza wa Jal, He says, Inna rahmati sabaqat ghadabi. The relationship with Allah is centered around love, and after that comes His wrath and His ghadab. لمن خالفه وعصى أمره وأبى وعاند وكابر. That's where it is meant to be understood. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. The last thing I'll mention, and this is something to be mindful of in these last nights of Ramadan. Al-Wadud ينادي خلقه في كل ليلة في رمضان وغيره. In Ramadan and outside Ramadan, Al-Wadud calls to his creation. And we know the hadith Qudsi, it's ma'roof.
But when you think about it in the light of Ismullah al-Wadud, it gives it new meaning. The hadith of the Prophet ﷺ says, إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثَاهُ يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. Of course, this nuzul is not for us to think about. Because Allah Azza wa Jal is not like you and I. Allah Azza wa Jal is beyond that. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. So he says in this hadith, فيقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له. Think of this in the light of al-Wadud. Allah Azza wa Jal, هل يحتاج إلى مستغفر? Does he need someone to seek his forgiveness? لا. لكنه يحب أن يغفر. That's why we say اللهم إنك عفو تحب العفو. You love because you are al-Wadud. هل من سائل فأستجيب له. يعلم, he knows that every one of us has a haja. And this hadith is just reminding us, you see those hajat? Make sure you go to the right place to get them answered. Go to Allah. هل من سائل فأستجيب له. Don't keep it inside. You know you have hajat. Go to al-Wadud. هو يريد أن يستجيب. He wants to استجيب, but he wants you to take the first step. هل من سائل فأستجيب له هل من داع هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه. This is the hadith of our beloved Prophet صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله الودود أن يمن علينا بالقبول وأن يمن علينا بالعتق من النيران وأن يصلح أحوالنا وأن يجعل حياتنا في ظل رضاه. اللهم اجعل لنا الحياة الطيبة في ظل طاعتك ورضوانك. اللهم اجعلنا من أهل الرضا والرضوان واجعلنا من أهل الجنان. اللهم آمين.